Limpie el usillo y compruebe si existen daños o desgaste. Instale la tuerca de recambio suministrada en la caja Moog y apriételas siguiendo la recomendación del fabricante de coches y usando una llave de par de torsión. Make sure you come back to Garage Gurus CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.